حاليا قاعدين في اوضه لوحدنا وهنتفرج دلوقتي على اعلان دومزداي اللي هينزل لكم بكره. Something's coming. Something we may not be able to deter. Before this day is done, we shall be faced with an unthinkable decision. I've fought with many warriors in my time. Fantastic Four. They were far stronger than all of us put together. And they died. They died facing enemies and threats that scared me far less than this one. Everything that they sacrificed will be for nothing if we do not stand together. Put aside your petty squabbles. And presume nothing except this. If you return, you will return as brothers and sisters. Mark my words. And to X-Men vs. Avengers. We're going to need a miracle. Hey, pal. It's not possible. أربع شهور ونص، 5 شهور. طبعا هو التريلر لسه ما نزلكمش، هينزل بكره، وانا هنزل الفيديو ده بكره علشان مش هينفع انزله طبعا دلوقتي. وعندي كميه تفاصيل وحاجات انا لاحظتها في التريلر ده هقول لكم عليها في اليوتيوب. هعمل فيديو كامل، تحليل كامل للتريلر ده، هنعمل فيديو كامل كده سوا. بس انا ايه ده؟ ايه المشهد بتاع دكتور دوم وهو ايه ده يا جماعه ده